98, 99. എന്തോ ഒരു ശബ്ദം. Bindu teacher, streaming has started. Link I'll ask Hari for the link. Post in that group, okay? Hari, once you give the YouTube link, we can start. Now YouTube link. That has to be posted in the class group, no, Susmita? Yes, teacher. As well as Chinmayatri. Chinmayatri. So yes, subject teachers can For the join teachers. from that. Correct. Harish had already posted one YouTube link. What is that is a channel link. That is a channel link. Program link he will post now. Okay. Class teachers, program link is posted in our group. You can share it with the classes. Okay. Principal, can we start now? Yes, Susmita, let us start. Yes. It's posted, right? Yes, teacher. Yes, ma'am. It's 6:58. We'll wait for 2 more minutes. Since we have said 7 o'clock, we'll wait for 2 more minutes. Okay. Or you are watching the YouTube channel. Or you are watching the YouTube channel.
We can begin. Shruti. Hari Om and good evening. Let's begin the session with a prayer by Vaishnav J, our junior head boy. I humbly request our attendees to keep their mic muted until the query session. Over to Vaishnav. नित्यानन्दे निराधारे निष्कलाये नमो नमः विद्याधरे विशालाक्षी शुद्धज्ञाने नमो नमः शुद्धज्ञाने नमो नमः शुद्धज्ञाने नमो नमः. The meaning of the prayer is: salutations to her who is always joyful, who does not have any basis and who does not have any states. Salutations to her who is the basis of education, who has broad eyes and is pure wisdom. It was not clear for me. Am I audible? Yes, teacher. Okay, Yes. I mean, what Vaishnav said, I couldn't hear properly. You can hear me, no? Yes. Yes, teacher. Okay. Okay. Can I start? Shruti. Wait. Usha, Shruti. Thank you, Shruti. Vaishnav. Now I invite our respected Vice Principal, Srimati Usha Prem, for the welcome address. Over to you, ma'am. Respected principal, parents, and my dear teachers. At the outset, let me thank all the parents who had given full support to the Vidyalaya during the time when we all were, affected by the pandemic. And the last 2 years, the smooth functioning of the Vidyalaya, all over the world, I can say that the education system was badly affected. Children were missing the classes. Children were missing all the fun which usually they have in the school. And we all know that the most beautiful period of our life is when we go to school. Or school life is the most precious moments which we can share or which we can cherish later on also. That our children were missing. Anyway, now somehow with the blessings of Puja Gurudev, with the blessings of God Almighty, we are now able to sail through all these problems. And now we are coming to the end of the academic year. I'm sure all of you will be having thousands of doubts running in your mind regarding the further education of your children, whether the 11th standard, whether they will be having offline classes soon, or will there be any hybrid mode of teaching? Will the hostel be functioning? Will there be conveyance facility? Like this, I know that there will be hundreds and hundreds of doubts running in your mind. Now, don't worry, all those queries will be answered today. And just after my welcoming, your principal will be addressing with all the details regarding all this. So don't worry, your children are in safe hands. They will be taken care of. Online classes I know that you are all happy with the online classes that is going on in our Vidyalaya. Of course, the limitations are there, like the children are missing the fun mainly, I can say that. Otherwise, the academics is going on fine. I know that. Portions are, you must be thinking, you may be wondering when is the portions going to be over. It will very soon be over. Don't worry about it. The thing is that you may be thinking why in some of the schools the portions are already over. But remember, in Chinmaya Vidyalaya, we have got our own style of functioning. We take our own time to complete the portions. We don't just rush through the portions. We give stress to each and every topic so that that particular topic is drilled into the mind of the children.
So that is one reason that we are slowly going with the portions. Even then, I can say that some of the parents feel that we are rushing the portions, and that kind of feeling is there with some of the parents, even when we are going so slow. So remember, very soon our portions will be over and children will be given revision also. So don't worry about all that. Now, we are definitely reopening from 14th onwards. We are reopening, and all the details will be given to you by principal. And now, one request which I would like to make is that if at all any member of your family is affected by this pandemic, if anybody is infected, please don't send the child to the school. Just let the child remain in your house for a period of course, the quarantine period is only 7 days. But anyways, till you are, nobody is infected in your family, everybody is, clear from this infection. Please make the children stay at home. There is hybrid mode. They can sit and view the classes from house itself. So don't worry about it. So that is the only thing which I have a request to make to you. Otherwise, the classes are starting from 14th. So I'm happy that all of you have joined. I can see that the strength is really good. So all of you have joined. It's my duty to welcome each one of you. So I welcome all of you. Please listen to the proceedings, and all your doubts will be answered. I welcome principal to address the gathering. Thank you. Thank you, ma'am, for your reassuring words. It is my pleasure to welcome our Honorable Principal, Srimati Shobha Menon, to address the parents. Hari Om. Pranams at the lotus feet of our Puja Gurudev, who creates wonders in each one of us, whose divine blessings flow through us, and my humble prostration to Lord Almighty for keeping all of us safe during the pandemic. At the outset, I would like to place on records my deep appreciation and gratefulness to all the parents who have supported us, who have understood the core values of the Vidyalaya, who understands the motto of the Vidyalaya, who also understand what teachers are struggling for. I also place on records my appreciation to all the teachers, because I know that they have been struggling for the past 2 years. It is not an easy ride for them. It has been very turbulent, and yet my teachers have done justice to all the stakeholders, ensuring that the learning outcomes are attained and the learning objective is also reached. Now, we know that when we have the online classes, we are fully aware that there are a group of children who do not attend, who register their attendance and immediately hide behind the screen. There are times when we feel frustrated when children do not answer. Now, we know that class 11 is a very, very important year, a foundation for the class 12. And I hope my children are also aware of this. But there are times when teachers report incidents of non-attendance, of unfair means, which really hurts us. Because children, you are children of Chinmay Vidyalaya. And many of you have joined this Vidyalaya from various schools who truly understand what honesty and what integrity is all about. So I hope that instead of having an external authority to constantly monitor you, you're true to yourself. That is my earnest request. I also request my parents to monitor what your children are doing, because there are many times when children do not attend classes, but you know what I mean. Okay, so please do keep in touch with the school. Please monitor what your children are doing. And as Vice Principal said, this is a small presentation. This is a small trip to make you understand what we are planning ahead for the next 2 months. And I request Susmita teacher to share the screen so that I can go on with the presentation. Over to you, Susmita.
Hariom to each and every parent who have assembled here. Let me just give you a few important information that we'd like to share with respect to school reopening and other plans like examinations and the next academic year reopening, etc. So, Smita, next slide, please. Now, all of you are aware that in this particular year, 21-22 academic year, CBSE had mandated that the academic session is divided into two terms, term 1 and term 2, with 50%, approximately 50% syllabus in each term. And some of the portions have also been rationalized. We had got this information much earlier, and teachers are definitely handling classes based on the syllabus, which has been divided for these two terms. Now, term 1 got over in the month of December, and we are ongoing with the term 2 currently. Next slide, please. Now, after every term, just like the CBSE who conducts the board examination at the end of each term, we have been directed to conduct examination at the end of each term based on the bifurcated syllabus. And marks of both the terms, term 1 and term 2, contribute to the final overall score of the child for this academic year. So this is what has been practiced. And as all of you know, we have conducted term 1 examination other than the multiple unit tests as well as assignments and assessments that we have conducted during the entire year. Next slide, please. Next one, this is for class 9. For class 11, we have, the board has given us instruction that there is an internal assessment as well as an term end examination. The internal assessment is either of 10 marks or 15 marks, depending on the subject. Like for science subjects, the internal assessment is out of 15. And for other subjects like languages, the internal assessment is out of 10, which may be assessment of speaking and learning or projects. The children are aware of what internal assessments are. And the term end examination is either out of 40 or 35, depending upon the internal assessment. Now, the internal assessments normally, irrespective of term 1 and term 2, includes the end of the topic examinations or the unit tests, which we have been conducting throughout this academic year. There are exploratory activities in the form of projects and assignments. Some of the subjects have already started with the projects. And of course, we have the practicals. And I'm sure all of you know that we have not begun with the hands-on practicals due to the pandemic. We are planning to start with the hands-on practicals. Again, that is rationalized. CBSE has cut away a large number of experiments. So we have limited, experiments to be done, which will be conducted from the next week onwards. So this is the division of the internal assessments, unit tests, projects and assignments, as well as practicals and projects. Passing on to the next slide. Term 1, which we concluded in the month of December, we had the term 1 final assessment. I'm sure all of you would remember that we had an assessment, following which we also had an open house. And there was an internal assessment. So we had the term 1 final assessment out of 40 or 35, along with the internal assessment for 10 or 15. And the total marks for the term 1 was 50. It is already over. And we had an open house. The parents are very, very much aware of what exactly has happened in the term 1. Passing on to the term 2. Next slide, please. Term 2, unlike term 1, we have an year-end examination, which will begin at the end of February and go on to the first week of March, where the questions will not be MCQ. In term 1, we had MCQ type questions. But in term 2, it will definitely be a descriptive type questions, similar to what has been planned for class 12. So the descriptive type questions will have 1 mark questions, 2 mark questions, 3 mark questions, and the essay type questions.
and it will change for subject to subject. Teachers have been instructing the children to understand what exactly for each subject how the questions will appear for each subject. Teachers have already given information to their children, so you don't have to worry about that. Along with the descriptive type questions, we also have the internal assessments. So here again, the descriptive type of questions will either be, the question paper will either be out of 40 or 35, along with the internal assessments, and the total mark for term 2 is 50. Next slide, please. Now, I would like to give you a small information regarding the CBSE policy, which is to be adopted in class 11 also. Now, the CBSE says that the term 1 and the term 2 marks are taken together, and that will contribute to the final overall score of the child for the academic year, and that would be considered for promotion to higher classes. Now, please don't be under the impression that every child will, it's a cakewalk for every child to standard 12. No, we have a policy which is given by CBSE, and the CBSE expects a minimum mark in the theory to be considered, a minimum mark, a child has to score minimum mark to be considered for promotion to the next higher class. Now, when the examination are conducted in an online manner, we know that children resort to unfair means. So that is why we have decided that this year, for the final examination, children should be appearing for an offline examination. Now, before I pass on to all the modalities of examination, I would like to just give the parents a small information regarding the resumption of offline classes. We begin the offline classes from 14th and it continues till 23rd. Now, I would like all the children to attend the offline classes. Of course, some of you are away, you are placed abroad, or those who are placed outside the Thrissur district and who find it difficult to find accommodation. For those children, we would be planning for the hybrid mode of, transaction of classes. But otherwise, please see that children attend the offline classes. Why we insist that is, we have seen that when the children attended offline classes in the month of November, initially the children were blank. Okay, all the good work that had happened from June to November, when it was again repeated in the class, my teachers were telling me that most of them were totally blank with the portions that were handled earlier. This is because learning outcomes did not happen as we wanted it to happen while the offline classes normally happen. So in an online mode, though the teachers are communicating with the children, I don't think the essence of what is being taught is fully inculcated by the child. And there has been a lot of learning gaps. Teachers were trying their level best to fill and bridge these learning gaps in the month of November. And in a short span of time, children understood what exactly is the class all about. Because we understand there's a huge transition from class 10 to class 11. And gradually children have picked it up. So it is ideal that children attend offline classes scheduled to begin from 14th onwards. But of course, if a child is away, if a child, if you don't get a paying guest facility and you want to continue the online classes, of course, we do have the hybrid mode of education continuing. And for those children who may turn COVID positive, or if there are parents who are, under quarantine, or if there is a case reported in your home, please do not attend the offline class. You can attend the online classes, but make sure you are genuine. Okay, please just don't say that there is someone positive in home and stay away from attending the offline classes, especially while the exams are going on. So
14th to 23rd, we have planned for the offline classes, and the classes will have, the arrangement is we have regular classes. We also have revision. A few teachers who have already completed the portions have started with their revisions. We also have practical sessions. Now, since the government has advised, or the government advisory says that it is possible for us to work from morning till evening, we have divided the sessions as forenoon sessions and afternoon sessions. So 9 o'clock to 12:45 is a forenoon session where we have the regular classes as per the timetable. The timetable will be shared in the class group very soon. And in the afternoon, we have practicals as well as revision or regular classes. So 12:45 to 1:15 is the lunch interval, and 1:15 to 3 p.m. again we have afternoon sessions. Please be informed the conveyance facility is arranged as previously. 2 routes, one towards the town area, towards Thrissur area, and one towards the Varkancheri area. But what I have noticed in the month of November is very few children from class 11 are utilizing the conveyance facility. We don't understand why. They say that we prefer coming by the private vehicle. Though the parents are requesting for us to arrange the conveyance facilities, we have arranged the conveyance facilities, but few children are utilizing these conveyance facilities. Please ensure that children use the school buses because it is safer. We sanitize the buses, we fog the buses after every trip. So definitely school buses are safer than the private transportation. So I would request the parents to utilize the conveyance facilities which is arranged, and there are pickup points which is already shared with your class group. Evening again, after dispersal, the school buses will pick you up. Unfortunately, we cannot arrange the hostel at this point of time because due to lack of children, from what I understand is there are just 13 children from class 11. So it is not economically viable for the management to begin the hostel at this point of time. We are taking into consideration, hopefully from next academic year, we will be reopening the hostel as we expect the classes to go, from in full swing from the month of June. So I regret to inform you that we cannot begin the hostel, which is functioning in the school premises at this point of time. So from 14th to 23rd, as I said earlier, we have classes, but there is a small change in the timing from 21st onwards. 21, 22, and 23, we will not be functioning in the afternoon session because we would be beginning with the model examination for classes 10 and 12. And since it gets over in the afternoon, we plan to have a common dispersal time for children from 9, 10, 11, and 12, which is at 1 o'clock. So 21, 22, and 23, you will have classes only from in the morning session, not in the afternoon session. I hope it is very clear. From 24th to 27th, you are given study holidays because there is quite a large amount of portion that you have to tackle and you do require time to study. So 24 to 27, please utilize the study holidays and prepare yourself very well for the examination. Examination begins on 28th. And as I have informed earlier, the examination will be conducted in an offline manner. I would request all my children, those who are here in Thrissur district, to attend the examination in an offline manner, come to school and attend the examination. Because as you know, 11th standard is a stepping stone to 12th standard. And you should get the feel of writing an examination in the school campus. Because it is almost 2 years you have not attended the examination in a school. You have lost the touch of how to approach an examination in the right spirit. So we would expect our children to come to the school and write the examination in the school premises. I know that there are children who may not be able to make it to school, those who are staying abroad and those who are, outside Thrissur district.
Of course, for those children, we do have the online mode, but it is only for these children. Please do not give me excuses and say that I will write the examination in an online manner. Please don't do that. Online examination is only for children who are abroad, those who are away from Thrissur district, and those who are unable to write the offline examination due to, fever or any other sickness. But if it is a fever reported from your side, we would like to have the RT-PCR certificate forwarded to the class teacher. Because I know that there are cases where children feign sickness and they remain at home and write the examination in an online manner. We know why you are writing the examination in an online manner. Don't think that the teachers are not aware why you write the examination in an online manner. We are fully aware that some of you, I will not say all, some of you do resort to unfair practices. And that is very, very disheartening for us when we see answer papers where answers from the Google are copied completely, even without changing, words. And we have come across answers where certain keywords or terminology, which is not at all taught, is used by the child to write the examination. So these are all very, very wrong practices which children have adopted during these 2 years. And it is very, very, it is disheartening and it is frustrating for us teachers to realize that children do resort to such practices. And I know that parents are not aware. I would request at this point of time, parents, please function as invigilators if your child is writing an online examination, especially parents who are abroad. I would request you all to function as an invigilator. And I know there are many parents who do that very, very systematically. They sit with the child and ensure that the child does not resort to any kind of unfair means. And extremely grateful to those parents who understand the value and who understand that children should not be, treading the wrong path. So it is a request from all of us that children appear for the examination in an offline manner. Of course, we don't know what is in store for us in the month of March. We hope that things settle down, boil down, and it is possible for us to have the offline examination. Can I have the next slide, please? So once again, I would like to remind you all about the important dates. All teachers are planning to complete their portions by 23rd of this month. And of course, begin the revision. Some teachers have already started with the revision. And talking about revision, I also understand that teachers have started with the remedial sessions. Here again, teachers are struggling and straining themselves to ensure that children attain the learning outcomes, and children are identified for handling the remedial classes. Small groups, those who really require remedial sessions, are identified, and teachers have already started with the remedial sessions. But here again, I will request parents, there's one request from our side. Teachers would like the children to have their videos on. They never keep their videos on. So we don't know if the child is attending the class. So please insist that the child attends the remedial sessions with the videos on. They're fully attentive and they, imbibe everything which the teacher is teaching them. Because these few days is very, very important as far as a child is concerned before the child writes the examination. I would also inform you that term 2 final assessment or the annual examination is between 28th and 7th of March. It begins on 28th of February and it will culminate on the 7th of March. There are gaps in between so that the child can, do a little bit of revision and be prepared for the examination. Examination will be conducted in an offline manner. Now, please understand that term 2 practicals, the schedule will be shared in the class group. Because when you're coming to school from next week onwards, term 2 practical sessions will be held by the teachers in the afternoon sessions or sometimes in the morning session. The timetable committee is working on it.
And very soon you will understand how the term 2 practical examination will be conducted, how the practical sessions will be conducted. All these will be shared with you by the concerned teachers in your class group. And after your annual examination, after 7th, maybe we may have a couple of days more for completing the practical sessions. But beyond that, please understand that we would be beginning your class 12 academic session from the 18th of March. Okay, so 18th of March, we begin with class 12 in an online manner. The reason is by mid of March, probably we may have our 10th and 12th coming in for their annual examination, for the board examination. We still have not received the annual examination date sheet, but probably by March beginning or March 2nd week, we may have to begin with their practical session. So it is all, we are just planning ahead. We don't know, since the CBSE has not given us any information with respect to standard 12 practical sessions, practical examination. But please understand that as far as standard 11 is concerned, you will be promoted based on your examination, based on your term 1 and term 2 combined marks. You will be promoted to class 12, and your class 12 session will begin from 18th of March. It will continue in March, and probably in the early week of half of April. Okay, because soon, very soon in the month of April, teachers will have their examination duty, will have their evaluation duty with respect to class 10 and 12. So that is the reason why we are beginning your session from 18th of March. It will continue in March and probably in the month of April. Proper planning cannot be done at this point of time. We are waiting for CBSE information. And of course, online classes will continue for you in the month of May also. All this information will be shared to you gradually through your class groups. But I just want to inform you that the classes will definitely begin. Your new academic session will begin from the 18th of March. Can I have the next slide, please? And please understand, the term 1 final assessment or your annual examination will be conducted offline in the Vidyalaya. As I told you earlier, only for those children who are abroad, who are outside Thrissur district and who are taken sick will have the online facility to write the examination. Then, as I told you before, this is definitely to avoid unfair means. Please understand, we know that there has been a number of cases reported where children are resorting to unfair means. We also wish to inform all of you that textbooks for the next academic year has been ordered. It will be available in the Vidyalaya before March 18th. Okay, so the date for textbook distribution will be shared in the class group. You all can come to the school, buy the textbooks, buy the practical record books, buy the maths practical record book. Everything that is related for next academic year will be shared in the class group, and teachers will be sharing all this information so that you can be prepared for the next academic session. So these are some information that I wanted to share with you all. Next slide, please. We had shared, and some of you parents had sent across queries. I am sure all these queries have been answered. In spite of giving you a small presentation, if you still have queries, you can post your queries in the chat box or in the comment box. There are moderators there in the YouTube channel. Moderators will post the queries from the YouTube, and we'll try our best to answer the queries. If you have any queries, you can even raise your hand and ask the queries or use the chat box. And good luck to my children for your examination as well as for your next academic session. We hope we can have a full-fledged academic session with all of you back in the campus, all of you running around in the campus, all of you having all the activities as we used to
before the pre-COVID times. We look forward to your presence in our school. Thank you for giving me a very patient listening. Thank you. If you have queries, please post it in the chat box. Thank you very much. Thank you, ma'am, for giving us an insight into the upcoming term and activities. Now we move on to the query session for parents. Kindly try to keep your questions short. You may ask questions in English or in Malayalam according to your convenience. Alternatively, you may type your question in the chat box. I can read them on your behalf for the panel to answer. Excuse me, ma'am. There's a comment in the YouTube channel. One of the parent of 11D, Drishya of 11D, since the auto rickshaw is not available on a daily basis, they want the child to be given permission to attend classes in an online mode. Since the auto rickshaw is not available on a daily basis. That is not a very genuine request. Just find out from where the parent is, where the child is coming from. If the child can, 11D. Bindu, you should be, I don't know. If the child can use the bus services, please use school bus services. Or if it is possible for you to have carpooling, if a group of parents can pool a vehicle, it would be ideal that children of the same locality can definitely use the services of a carpool and share the expenses. I think that would be better than not attending the classes. It is hardly 2 weeks left. It would be definitely, we would prefer the child to attend the offline classes. Hariom teacher, I'm Drishya of 11D. ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ കുറേ നോക്കി ഇവിടെ പാരൻസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയണത് ഇവിടുന്ന് ആരും ഉണ്ടാവില്ല, മീൻസ് കുറെ പേര് അവരുടെ ചേച്ചിയായിട്ട് അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ഓട്ടോ ആണ്. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും പറയണത് കൊണ്ടുപോക്കാൻ പറ്റില്ല, ഡെയിലി ബേസിസ് അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ വീടിന് ഞാൻ പോട്ടൂരിൽ നിന്നാണ് ടീച്ചർ. അപ്പോൾ ബസ് ഉള്ളത് 1 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബസ്സിന്റെ അവിടെ നിന്ന്, മീൻസ് സ്കൂൾ ബസ് ആയാലും ലൈൻ ബസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവുക. അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിലാണ്. അപ്പോ അതായാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടീച്ചർ. മോളെ പോട്ടൂർ അത്ര ദൂരമല്ലല്ലോ. പോട്ടൂരിന് കുറച്ചും കൂടി കേറിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ, ആ റെയിൽവേ ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. Please talk to your class teacher. I think there are some of our teachers also who come from that side. So talk to your class teacher. Probably she can give you some kind of guidance regarding your transport. Okay. I do believe that there are some teachers who come from your locality. Okay. And I also believe that there are some children also who come from your locality, maybe not from your class, but probably from some other class. 9, 10, 11, 12 is it's a broader group of children. So definitely there may be some children who do come from your side. So get in touch with your class teacher and get in touch with the office, and they can give you guidance as to how many children come from that particular side. But then it would be ideal if you attend the offline classes. Yes, sweetie, you have raised your hand. ഇത് പവിത്ര സുരേഷിന്റെ മദറാണ്. മാം, ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ മാസം മലപ്പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോ മോളെ ഇത് കമ്പൽസറി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മോളേനെ പെയിൻ ഗസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നിർത്താം. പക്ഷെ അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മാം പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം. അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. കാരണം ഇങ്ങനെ 3ാം തരംഗമൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. പാരന്റ്സ്, അതായത് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഇത്തിരി ഓൾഡാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തൃശ്ശൂരായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയി മാം. അപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? അവിടേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വരാം, മോളെ മാത്രം വല്ല പെയിൻ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താം. ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോളൂ. എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ ഗസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അത് നന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല ആ ഫെസിലിറ്റിയെ പറ്റി, എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പെയിൻ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, മോളെ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നല്ലോ, സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നല്ലോ.
പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മാം ലാസ്റ്റ് 10th എക്സാമിന്റെ ടൈം മാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ അടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് മന്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയത്, ഐ മീൻ മലപ്പുറത്തേക്ക്. അപ്പോ പെയിങ് ഗസ്റ്റ് അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് മാറുമായിരിക്കുമല്ലോ ബെറ്റർ, മോളെ മാത്രം. ഓക്കെ, ഈ കുട്ടി ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ്? 11C. 11C. Sheija, just note down all these points and we'll have a discussion and ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാം. Thank you ma'am, thanks a lot. Because I want to know how far the child is, as far as academic strength കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വഴി ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാം. Okay, fine ma'am, thank you. Yes, Pavitra. Hi madam, good evening. My name is Ramakrishnan, so is Pavitra's father, right? So just one request wherein we stay in Pungunam, right? So including the who compares it, Ms. Shruti also is from that side, so she knows it better, right? So I think from this area there are close to around 10 plus students which is who are coming to that area. To the school. So what I request is there are 2 buses wherein one is coming till Kerlorma College and one is coming till Thirumbadi, right, and Padragal. So if earlier what happens is it used to come into Pungundam, right? So right now it is not there because we have just started, right? So if we can just make it to Pungundam, it will be easy for all of them because it is because of a good number of students. Look, I am putting an approximate of 10 numbers because I am not sure how many is there. Earlier I have seen that in front of temple a few students used to come in. So if you can just put a thought on that, it will be easier for us. Thank you, Pavitra's father. Now, actually, this request had come across to us in the month of November. Okay. Regarding the extension of the bus facility to Pungunam. And then we had made an inquiry, but there was just one single child who was willing to board the school bus. And it was difficult. We had to run almost for 6 kilometers extra up and down just to take that single child. So that was, the drivers were finding it very difficult just for a single child. And then the management also said, okay, don't go there. Instead, ask the children to come to Patraikal. So that is why we dropped that particular, stop. Okay, but I request you to rethink on that because there are a lot of students. And what happened in the month of November or December is, so when I went for a couple of days, there were a lot of students who were standing in front of Thirumbadi temple or in Patraikal, right? They were just waiting wherein the bus was not coming. They don't know which is the route. So if you can just revisit on that thoughts, that will help us actually, madam. Definitely, yes, definitely. Actually, maybe they were standing waiting for a private bus because when I inquired, most of them were reluctant to use the school bus. Okay. For reasons best known to them. Sure. Okay, so the class teachers are also aware how many children have been using the school bus. And in fact, some of the parents did make a request for extending the services till Pungunam. And as you mentioned, we don't have 2 buses this year. We just have a single bus, one towards the town area and one towards the Vadakanjeri area. Okay. So that is why we have curtailed Pungunam. But if you're very sure that there are 10 children, we don't mind extending it towards Pungunam. Great. We definitely would extend it. Sure. Thanks, madam. If one of you could coordinate, Pavitra's father, Shruti, if one of you could coordinate and tell me exactly how many children are ready to use the bus services from Pungunam, definitely I'll talk to the parent and, ensure that this happens. And Usha, please note this down. Usha teacher, please note this down so that we can have a discussion with our vehicle coordinator tomorrow. Super. So I will try to get the approx numbers on how much people are there and try to get the names as well, madam. Okay. Sure. Thank you. Thank you. Excuse me, ma'am. There is a query in comment box. 12th classes will be starting on 18th March in the online mode. Till what date will it continue? They want to know when will their vacations, when will they have their vacations actually? Most probably before Vishu. Most probably say by 10th of April we may wind up. That's a tentative. Even maybe 7th or 10th of April. As I said,
It all depends upon the 12th standard examination. We don't know when the 12th standard examination is scheduled. So once the date sheet appears, some of us teachers will be busy with the examination duties as well as the invigilation and evaluation duty. So depending upon the date sheet, which is likely to be released by CBSE, maybe within a couple of weeks, we will give you exact information as to when the vacation begins. Now, since it is online, even if you are planning to have your vacation from some other location, it is not difficult for you to connect. Okay, so tentatively say 7th of April or 10th of April, and then we resume in the month of May. I hope I have answered the query. Yes, ma'am. One of the parent wants the sharing of bus routes to be done again in the class group. I think which our teachers will. Yes. Okay, that will be done tomorrow. Because I have spoken to the vehicle coordinator, and they're working on the bus stops again, and they have decided the new timings can be introduced. So we'll be sharing the routes once again with all of you in the class group. We'll definitely share it. And I request parents to use the bus services. I request my class teachers to please remind me on these two aspects. One is the Ungunnam stop, and the other one is sharing of the bus routes. Please remind me tomorrow, okay? Hariom ma'am, as well students can approach the class teachers with respect to like how many of them wants and all. So we'll also be able to coordinate and look into the numbers and do the proper numbers. Fine. Absolutely. I request all the students, 11A, 11B, 11C students, if you need a facility, inform which point you want so that you can consolidate and pass it on to principal ma'am. That will also make this problem settled. If more students are there, more points can be brought in. So please do it at the earliest. Thank you. Good evening, ma'am. Good evening. ഞാൻ 11C പഠിക്കുന്ന ദർശൻ കൃഷ്ണയുടെ അമ്മയാണ്. അഗെയിൻ ബസ് റൂട്ടിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങള് കുറ്റുമുക്ക് വന്നിട്ടാണ് കയറാറ്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് മണ്ണുത്തിക്ക് അടുത്ത് വെള്ളാനിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോ ഇവിടുന്ന് വെള്ളാനിക്കരയിൽ നിന്ന് കുറ്റുമുക്കിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊണ്ടുവന്നാക്കാറുള്ളത്. ബസ് റൂട്ടില്ലാത്തപ്പോ നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചയില് നമ്മള് ഹസ്ബൻഡ് രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ 9 മണിക്ക് മുന്നായിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കും. തിരിച്ചവൻ ബസ്സിനാണ് വരാറുള്ളത്. നമുക്ക് വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ് കയറി കുട്ടി വീട്ടിലെത്തുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ പിടിക്കും. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കുറ്റുമുക്ക് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ചെറൂരെങ്കിലും അവിടം വരെയെങ്കിലും എത്തി കിട്ടിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നാക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് രാവിലത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3 മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി തിരിച്ച് 5 മണി കഴിയും വീട്ടിലെത്തുമ്പോ. ലോക്കൽ വണ്ടി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയില്ല. ഇതിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടാവും. നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മള് എങ്ങനെയാ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നാക്കാം. പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 5 മണി 3 മണിക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട കുട്ടി 5 മണി കഴിയും എന്തായാലും ബസ്സില് വരുമ്പോ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പെട്രോൾ ചാർജ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഒരു ലാഭം എടുക്കാതെയാണ് ഇത് ഓടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡീസൽ ചാർജ് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ ഈ 2 റൂട്ടിൽ ഓടിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡീസൽ ചാർജ് വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. ഒട്ടും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അല്ലാതെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല,
നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓരോ പാരന്റ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ, ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനെ, ഞങ്ങളെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകിൽ എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് രണ്ടാൾക്കോ വേണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തീർത്തും വയബിൾ ആവുന്നില്ല. അതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ഇത് കോലഴി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായാലും ചേറൂരിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് കുറ്റുമുക്ക് വരുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിട്ടാണ്. അവര് വരുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്, അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചേ. പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്താ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവും, സേഫ് ആവണത് വേറെ വിധത്തിലാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് വേണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സ്കൂളിൽ ഒട്ടും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ്, അറിയാലോ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കണ്ടാവുക. മൂത്താള് 11th-ലും രണ്ടാമത്തെ ആള് 8th-ലാണ് വിട്ടിരുന്നത്. അപ്പോ രണ്ടുപേരും കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാരണം ചെറിയ ആളെ വിട്ടിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും അതൊരു നമ്മള് വർക്കിംഗ് പേരൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരാള് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു, ഒരാൾ പോയിട്ട് വരുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് 12:45 അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്ക് ക്ലാസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ 2:30-3 മണിയൊക്കെ ആവും. അപ്പൊ തളർന്ന് നല്ല അവസ്ഥ നിലയിലൊക്കെ ഇനിയാണ് എത്തുക. പിന്നെ ബസ്സിൽ വരുന്നതും നമുക്കൊരു റിസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു. പിന്നെ അന്ന് 2 ആഴ്ചയല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. നമ്മള് വേറെ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു, ഒന്നും കിട്ടിയൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ആരും ഒരു കുട്ടി 2 കുട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാ പ്രശ്നം. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ 2-3 കുട്ടികളാണ് ഒരു ബസ്സിൽ കയറുന്നത് ഓരോ റൂട്ടിലും. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിച്ച ബസ്സില് 11 കുട്ടികളെ കയറിയിരുന്നു ഒരു ദിവസം. വടക്കാഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് 16. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞങ്ങക്ക് അത് ഫീസബിൾ അല്ല, ഒട്ടും ഫീസബിൾ ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെയും ഞങ്ങള് മാനേജ്മെന്റിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, സാരില്ലേ, നമുക്ക് ഇത് നോക്കണ്ട, വി വോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡ്, വണ്ടി ഓടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ 2 റൂട്ടിൽ ഓടിക്കണേ. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഈ 2 റൂട്ടിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുട്ടികള് വടക്കാഞ്ചേരി സൈഡിൽ നിന്ന് ഓൺ ദ വേ കുറെ തിരൂര്, അത്താണി, മുളകത്താവ് എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. അതേമാതിരി തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് കുട്ടികൾ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ പല കുട്ടികളും കേറുന്നില്ല. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ കേറുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ചീപ്പർ. അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബോയ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് ചീപ്പർ. നമ്മള് എക്സാമിന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആവില്ലേ? ഉണ്ട്, ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ കിട്ടും. പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഫേസ് ചെയ്യാൻ തോന്നും. കാരണം കുട്ടി കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി വന്നാലായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രേ ഫോണിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോട്ടെ, സ്കൂളിൽ നേരിട്ട് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും വിട്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് 3 മണി വരെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കുട്ടി രാവിലെ പോയ ആള് തിരിച്ചിവിടെ എത്തുക 5 മണിക്കാണ്. ചെറിയ ആളെ വിടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആളൊരു ഒറ്റയ്ക്കുമാണ്. നമ്മള് 2 പേരും പോണ കാരണം അതിൻ്റെതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. 3 മണി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 14, 15, 16, 17, 18 5 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. പിന്നത്തെ ആഴ്ച നമുക്ക് ഉച്ചവരെ ഉള്ളൂ. ഈ 5 ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസും കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇത് പ്രകാരം, അഡ്വൈസറി പ്രകാരം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഫുൾ ഡേ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ 2 റീസണാണ്. വെച്ചാൽ 11th ഒരു കുട്ടിക്ക് ലാബില് ഒരു പിപ്പറ്റ് എന്താ, ബ്യൂററ്റ് എന്താ, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്താന്ന് അറിയാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ്. അവരാണ് ഇനി 12th അടുത്ത കൊല്ലം വന്നിട്ട് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോണേ. അപ്പൊ അതെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്ലാൻ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു സെഷൻ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പ്രാക്ടിക്കൽസ് കൊടുക്കാം എന്നൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച 3 മണി വരെ വെച്ചേക്കണേ. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, കൺവീൻസിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് 100% ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നോട് പറയാം, ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് 12 പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 15 പേരുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വണ്ടി ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിക്കാമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാവലർ ഉണ്ട്, വേറെ 2 ബസ്സുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം.
അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടി വന്നു പിന്നെ 4 ദിവസം വരാതിരുന്നാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ലോസാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണ്ട് പൂമല ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാരന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു, ആ ഭാഗത്തേക്ക് സ്കൂൾ ബസ് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തന്നെ മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് 33 കുട്ടികളെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ 33 കുട്ടികളും ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ ബസ്സിലാണ് വരാറ്. അങ്ങനെ പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞങ്ങളെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് എ ബസ് സർവീസ് ഇൻ ദാറ്റ് റൂട്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് റിമോട്ടായിട്ട് എവിടെയാണ് കുട്ടികൾ നിൽക്കണേ, എവിടെ നിന്നാണ് പിക്കപ്പ് പോയിന്റ്സ് അറിയില്ല. കുറെ പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് കാറിലാണ് കൊണ്ടാക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ്. യെസ് സമൃദ്ധ. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാ, അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോഴും കോവിഡ് കേസ് ഒരുപാടൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാനതിന്ന് റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ചെസ്റ്റ് ഭയങ്കര കഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന്, കുട്ടികൾക്ക് വരാതിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വന്നില്ല. ഇപ്പം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടിയോട് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലേ കുറെ പേര്? ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തിട്ടില്ല. അല്ല, ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഞാൻ 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തതാണ് കോവിഷീൽഡ്. ഞാൻ ഇത് പറയല്ലാട്ടോ മാം, എന്താ പറയാ, അല്ല, ഒരു പേടി മനസ്സിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ല, ആരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം, അത്രേ ഉള്ളൂ. കോളേജൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. മൂത്ത മോളുടെ വിമല കോളേജൊന്നും ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ വന്ന് കുറച്ചും കൂടി കേസസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. വിമല ഇപ്പൊ ഇല്ല, അടുത്ത ആഴ്ച ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് മിസ് അയച്ചു. ഞങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള CBSE സ്കൂൾസിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല സ്കൂളും 7-ാം തീയതി തുറന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ കഴിഞ്ഞ മൺഡേ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ ദ കേസസ് ടു റെഡ്യൂസ്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ 14th തുറക്കാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എത്തിക്കണേ. അതേമാതിരി 21-ാം തീയതി ബാക്കി ക്ലാസ്സസിന് തുടങ്ങാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഒരാഴ്ചയും കൂടി അങ്ങോട്ട് തള്ളി പോയിക്കോട്ടെ, സോ ദാറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കേസസ് കുറയുന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തേക്കണേ. നമുക്കും ഇത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഈ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഷെയർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. എന്റെ മനസ്സിലായ ഒരു പേടി ഞാൻ മാമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ആരും ചോദിച്ചൊന്നും കേട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതായിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചു, ഈ ഇയർ ആണെങ്കിൽ തീരാറുമായി. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് ഈ +1 നമുക്ക് CBSE സംബന്ധിച്ച് മാർക്കൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടോ, അത് ആ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അതെ 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 അറിയാം. അതിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും വന്നു. അതെ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം ടേമൊക്കെ ആക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി +2 അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അറിയില്ല. അതും ശരിയാണ്. ഹലോ മാം, ഞാൻ സുജയുടെ മദർ. ഞാൻ ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു 1 വീക്ക് ക്ലാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് കുട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആ ഒരു 1 വീക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ എക്സാം എഴുതാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ അതും അഗെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആവില്ലേ? ബിക്കോസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു എക്സാംസ്. അപ്പൊ ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് ക്ലാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം വന്നാൽ അത് അവരുടെ എക്സാംസിനെ ബാധിക്കില്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു വെറി ഉണ്ട്. കാരണം ഇവര് പിന്നെ വാക്സിനേഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമാണ്. അവൻ ഇപ്പൊ ത്രിദേവിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവൻ വരികയാണെങ്കിലും ഹീസ് സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു 7 ഡേയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ഹിസ് എക്സാംസ് എന്നുള്ളൊരു
ഒരു വെറി ഉണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളില്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഞാനൊരു സംശയം പറഞ്ഞോട്ടെ? ഹലോ, ഞാൻ ദൃശ്യയുടെ അച്ഛനാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഐ ഗോട്ട് ദ സെയിം കൺസേൺ. ഇപ്പോൾ ഒരു മാഡം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ബ്രിങ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻസ് അണ്ടർ വൺ റൂഫ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ റിലാക്സ് ആയി വരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻ ഗ്യാരണ്ടി us that it will not happen. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ +1 എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വി ഷുഡ് ടേക്ക് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് റിസ്ക്. ഇപ്പൊ +2 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഫൈനൽ. There is no other alternative. But for +1, I think we can promote online classes. അതേമാതിരി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പേടിച്ചിരിക്കുക കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് there is a concern. I fully understand. So I leave the decision to you. Okay, that is why at the beginning I said there are, hybrid mode of learning is being continued. So the decision can be yours. Since it's a health issue, I will not insist. Okay, so the decision is left to the parents. You all can take a decision, but let it be a correct decision. അല്ല, ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it will all affect all our children. So it has to be collective decision. That's what I'm proposing. Government will not give us such. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിസിഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്കൂളിന് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കൂളിന് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് അഡ്വൈസറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുത്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. കുട്ടി പഠിച്ചോളൂല്ലോ. അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഇതാക്കണ്ട കേട്ടോ. ശ്രീജ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം. ബട്ട് എന്തായിരിക്കും അത് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാമിന് we prefer children coming to the school and writing the examination. എക്സാമിന് ഓഫ്ലൈൻ തന്നെ വേണം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ അറിയില്ല, പല കുട്ടികളും പഠിക്കാതെ അവർ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് വെറുതെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാണ് ആൻസേഴ്സ്. അത് പല പാരന്റ്സും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ ഡിസിഷൻ. ബിക്കോസ് എനിക്ക് മറ്റേ ഫ്ലിപ്പ് സൈഡിലത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കുറച്ച് പാരന്റ്സ് പറയും ബാക്കി സ്കൂളുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ചിന്മയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തേ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് പാരന്റ്സും ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ മാതിരി ചിന്തിക്കുന്ന പാരന്റ്സും ഉണ്ട്, മറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പാരന്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഞങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന മാതിരിയും CBSE സ്കൂള് കളക്റ്റീവായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണ മാതിരിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. The decision to attend a class or not attend a class in an offline manner is completely yours. But the examination, all of us teachers would definitely prefer the child to come to the school and write the examination. I hope. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ ഞങ്ങള് വേറെ നെയ്ബേഴ്സൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. ദോസ് ആർ ഗോയിങ്, വേറെ കുട്ടികളെ വല്ല ഫ്രണ്ട്സ് വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ നോബഡി ഇസ് ദേർ ഫ്രം ഫോട്ടോവരും. അത് കാരണം മെയിൻ അതൊരു കൺസേൺ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ബസ് വിൽ ബി ദാറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഓൺലി ടിൽ തിരൂർ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ട്. തിരൂർ ജംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ വരാലോ, അവിടേക്ക് വരെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 1.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ഡെയിലി വരാൻ പറ്റില്ല, എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതും ഒരു കൺസേൺ ആണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് അങ്ങനെ. അതാണ് ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടി തന്നെയല്ലേ, ദൃശ്യയുടെ അച്ഛൻ തന്നെയല്ലേ? അതെ അതെ, സെയിം സെയിം സെയിം. അതൊന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് വി ഹാവ് സം ടീച്ചേഴ്സ് ഹു കം ഫ്രം ദാറ്റ് സൈഡ്. ഒന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Hariam teacher, there are some parents expressing the same concern regarding this risk of attending classes in the offline mode, but I think it's already answered. And as we said, ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങളുടെ ഡെസിഷൻ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ്. All CBSE schools are expected to follow the government rules,
And the CBSE schools of Thrissur district, if you have noticed, many of them have already started working. അത് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തേക്കണേ. But it is left to you all. We do have the hybrid mode of teaching. So you can resort to the online method if you feel that your child is at a risk while coming to school. പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് 5 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. ആ 5 ദിവസം നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി ഒന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടിയെ പറഞ്ഞയക്കും. ആൻഡ് 2 മണിക്കൂറിന്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷ. 2 hour പേപ്പറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക 5 ദിവസത്തെ എന്താ പറയുക വെഹിക്കിളോ എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് we prefer the child attending in an offline manner. അത് കുട്ടിക്കും അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളും അത് റിയലൈസ് ചെയ്യും. ഇപ്പം മേ ബി നോട്ട് നൗ, ബട്ട് in the long run you will understand why we are insisting that the child writes the examination in an offline manner. So please understand the, our plea. It's actually a request and a plea from our side. But madam, that will only time will tell. Which one? No, will it be a good decision or not എന്നുള്ളത്? Because ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ, എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളെ പുറത്തു വിടാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 20 കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സാമിനേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡെയിലി ഞങ്ങളത് ഫോഗിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Of course, I know that there are children who go not only to school, who go outside for various reasons. We know that children hang out. We have seen children, അവരുടെ സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കി അവരെവിടെയൊക്കെ പോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും പുറത്ത് പോകണില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് കുട്ടികൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ഹാവിങ് ദെയർ ഷെയർ ഓഫ് ഫൺ, അതും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷെ സം ഓഫ് യു ഓഫ് കോഴ്സ് യു നെവർ സെൻഡ് യുവർ ചൈൽഡ് ഔട്ട്. യു ഹാവ് ബീൻ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദം പെർഫെക്റ്റ്ലി. രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഉണ്ട്, പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട്, അതും ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡിസിഷൻ നിങ്ങളുടെ ആണ്. ആസ് യു സെഡ്, ടൈം വിൽ സേ എന്നുള്ളത്. Let us pray that nothing happens to our children. Our children are safe, our children are healthy. അതൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥന. None of us want our children to be affected. None of us want our teachers to be affected, or the parents to be affected. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ്. Let us all be safe, and God forbid anything happens to our children. And you all can take a decision. Okay, we don't insist. Hybrid learning will continue. Examination, if you are invigilating and you are sure that your child is not resorting to unfair means, fine. But I know there are children who resort to unfair means. We know, all of us know that. Other avoidance, if as a parent you know that your child will not resort to unfair means, we are perfectly okay with it. Perfectly. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ഓണസ്റ്റി, ഇന്റഗ്രിറ്റി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളും കുറച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും. As far as Drisha is concerned, I can guarantee that she is honest. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ആക്കി തന്നൂടെ? അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാൾക്കുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ പറയില്ല. അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തോളൂ. And she will talk to you. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. Excuse me, ma'am. There's a query regarding uniform. Is uniform compulsory? I think 11th standard children already have their uniforms stitched, and ഉള്ളവരിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിനുവേണ്ടി തയ്പ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, അല്ലാത്തവർ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ID cards ഇട്ടോളൂ. ഇതിനു വേണ്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവും കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അസംഷൻ. നോക്കൂ, കമ്പൽസറി അല്ല. ഇല്ല, ഇപ്പൊ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. But decent dresses, please. If they are coming in civil dresses, decent dresses. Another query is regarding, will there be a chance of hostels reopening after 4 months? That is maybe in June when we resume our classes.
Yes. We are planning to have a meeting with the management, and most likely the hostel may open. Most likely. Mute show. No If the other. queries are over, I think Yes. We can wind up. There is no other specific. So thank you, parents. I hope you understand. ഞങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഞങ്ങൾക്കും ഒരു എന്താ പറയാ firm decision എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. Normally, we teachers always have one single decision, but in such a alarming situation, we also cannot tell you do this, do that, because every single day the situation keeps changing. You all take an informed decision and a right decision. I think there was a concern message coming in from Abhijit's mother. We would like to confirm what will happen to the students if they get positive by attending classes before the exam. We would just like to confirm what will happen to the students if they get positive by attending to classes before the exam. God forbid such things don't happen. Let us not think in a negative manner. Children will not be affected. Do take adequate precautions. As the government says, follow the COVID protocol, wear double mask, wear your, follow the social distancing and use a sanitizer. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവര് ചോദിച്ചത് ആ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാന്നായിരിക്കും. They can write online exam. അതാണോ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ you can write online. ഹരിയോം, അഭിജിത്ത് മദറിനെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. അഭിജിത്ത് മാം, 11 Abhishek, M Abhishek, 11D, no? M Abhishek, 11D. Yeah, 11D. Abhishek means it's 11D. Please unmute your mic and speak. Hi, ma'am. Me, Hari, his brother. We just had a issue like if they get positive, they will have to suffer so much during the symptoms, right? So പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല. അല്ല, അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ. നമുക്ക് പറ്റാത്തവര് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരണ്ട, യു അറ്റൻഡ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലർക്കും എടുത്തോളൂ. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ എടുത്തോളൂ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ. യു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. കമ്പൽഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ, കമ്പൽഷൻ ഇല്ല. വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്തോളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് അത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ശ്രുതി, Aditi. Shruti? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. I invite Aditi S. Menon, our junior head girl, for the expression of gratitude. Hariom and good evening to one and all present here. I feel extremely honored to have been given this opportunity. 1 second, please switch on your video, Aditi. Aditi's video is on. Her video is on, teacher. Its video is on. Yes. Yes, Aditi, continue. We can see you. Okay, ma'am. Hariom and good evening to one and all present here. I feel extremely honored to have been given this opportunity to propose the vote of thanks. First of all, let me thank our principal, Srimati Shobha Menon, for having given us an overview and a clear picture about the forthcoming annual examination, practical sessions, and the commencement of classes for the next academic year. I'm sure that my batchmates and their parents are left with no doubts. Let me take this opportunity to thank the parents for having attended this session. My thanks is also due to my Vice Principal Srimati Usha Prem, Senior Headmistress Srimati Anita Viyan, Headmistress Srimati Sabina Madhavan, teachers, and also to the Faculty of Computer Science Department for the smooth conduction of this online program. Thank you. Thank you, Aditi. Let's bring our meet to an end with Shanti Mandram by Vaishnav. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you, everyone. Thank you all. Thank you, Susmita, for sharing Thank you, the ma'am. screen. Thank you. Thank you, parents. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, then bye bye. It's all over. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Children did a good job. Okay. Thank you. Thank you, children.